How much lemon juice is in here? 74. Okay, thank you. Okay, we're connected. But nobody's here. Nobody's here. Not yet. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome. Добро пожаловать. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vandana Yashodanandana Prachajana Vandana Yamuna Tira Vanatari Yamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vandana Yashodanandana Prachajana Vandana Yamuna Tira Vanatari Yamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om
Istupat Sapa Vajakachaya Sota Satashishima. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Niki Jai. ISKCON BBD founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Famous goes Sri Krishna Chaitanya Bhuvanityananda Sri Dvaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Ki Jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Jamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Whoops. Oh dear. You want to make tea on? Why are you recording on that? Just to hear, Huh? to hear my playing. Oh, I see. Okay. Hare Krishna, welcome everyone. Харе Кришна, всем добро пожаловать. Special welcome to Bhakta Vladimir, whom we rarely see here. Особенно добро пожаловать Бхакти Владимиру, которого мы не так часто здесь видим. Incidentally, Bhakta Vladimir, you need to put a photo by your name. Кстати, Бхакти Владимир, вам нужно поставить фотографию перед именем. And when you're putting an emoji, you need to make sure that there's a space between the previous punctuation and the emoji. И когда вы хотите поставить эмоджи, сделайте пробел между предыдущим каким-то значком и эмоджи. Otherwise, it won't appear as an emoji, it'll just appear as punctuation marks. Иначе оно не превратится в настоящий эмоджи. Оно будет просто как знаки препинания выглядеть. Like in this case, you should have a space after the exclamation mark. То есть в вашем случае нужно было проставить пробел между восклицательным знаком и двоеточием. Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, и мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Panchakalpa Trupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanan Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. What does Bhakta Vladimir say? He says, okay, I'll do the photo. I also understand about the space. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус Кво». Chapter 12, entitled Creation of the Kumaras and Others. Глава 12, творение кумаров и других.
Text number 34. Стих 34. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Dear Prabhu. Kadachit Kadachit jayataha Jayadaha srastuhu Srashtu vedaha Vedaha asan Asam chatuhu Chatuhu mukat Mukat katan Katam srakshami Sakshami aham Aham lokan Lokam samavetan Samavetam yata Yatha pura Pura kadachit jayata srastur Kadachit Jayadasrastu veda asan chaturmukat Veda Asam Chatur Mukat katan srakshyam yahan lokan Katam Sakshami Lokam samavetan yata pura Samavetam Yatha kadachit jayata srastur Kadachit Jayadasrastu veda asan chaturmukat Veda Asam Chatur Mukat katan srakshyam yahan lokan Katam Sakshami Lokam samavetan yata pura Samavetam Yatha Pura kadachit jayata srastur Kadachit Jayadasrastu veda asan chaturmukat Veda Asam Chatur Mukat katan srakshyam yahan lokan Katam Sakshami Lokam samavetan yata pura Samavetam Yatha Pura Kadachit Jayadasrastu kadachit jayata srastur Veda Asam Chatur Mukat veda asan chaturmukat Katam Sakshami Lokam katan srakshyam yahan lokan Samavetam Yatha Pura samavetan yata pura Elapati Prabhu Kadachit Jayata Srashtur kadachit jayata srastur Veda Asam Chatur Mukat veda asan chaturmukat Katam Srakshyam Yaham Lokan katan srakshyam yahan lokan Samavetam Yatha Pura samavetan yata pura kadachit. Kadachit Once upon a time, Once upon a time, однажды, jayataha, Jayadaha, while contemplating, while contemplating, размышлявшего, shrashtahu Shraштуху, of Brahma, Брахма, Брахмой, Vedaha, Ведаха, the Vedic literature, the Vedic literature, ведическая литература, Asan Асан became manifested, became manifested, вышли, Chaturmukat Чатурамука, from the four mouths, was the four mouths, из четырех ртов, Katan Srakshami, Там Сакшами, how shall I create? how shall I create? Как мне сотворить? Aham, Ахам, myself, myself, мне самому, Lokan, Лока, all these worlds, all these worlds, все эти миры, Samavetan, Самаветан, assembled, assembled, вместе, Yata, Ятха, as they were, as they were, как они были, Pura, Ура, in the past. in the past, в прошлом. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Once upon a time, when Brahma was thinking of how to create the worlds as in the past millennium, the four Vedas, which contain all varieties of knowledge, were manifested from his four mouths. Однажды, когда Брахма размышлял над тем, как сотворить миры и воссоздать Вселенную такой, какой она была в прошлую эпоху, из его 4 ртов вышли 4 веды, являющиеся средоточием всего знания. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. As a fire can consume anything and everything without being contaminated, so by the grace of the Lord, the fire of Brahma's greatness consumed his desire for the sinful acts of
sinful act of sex with his daughter. Подобно огню, который поглощает все и вся, оставаясь при этом неоскверненным, огонь величия Брамы, по милости Господа, поглотил его греховное желание половой близости с собственной дочерью. Yeah, the fire of Brahma's greatness, well, it means his advanced knowledge. Огонь величия Брамы означает его совершенное знание. But also it refers to his having a greater mission. He has a mission, and it's more compelling than having sex with his daughter. Но также это означает, что у него есть высшая миссия. У него есть своя миссия, и она влечет его больше, чем секс с дочерью. So this is a secret of how to defeat sex desire. И в этом состоит секрет победы над половым влечением. When we absorb ourselves in the mission of the Lord, Когда мы погружаемся в миссию Господа, in other words, the Sankirtan movement, другими словами, движение Санкиртана, the, how do you say, the greatness of that activity and responsibility will conquer sex desire. величие этой деятельности, величие этой ответственности победит половое влечение. Okay, continuing with the purport. Продолжаем комментарий. The Vedas are the source of all knowledge, and they were first revealed to Brahma by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, while Brahma was thinking of recreating the material world. Веды являются источником всех знаний. И первым, в благословении Верховной Личности Бога, ведическое знание постиг Брахма, размышлявший над тем, как воссоздать материальный мир. Brahma is powerful by dint of his devotional service unto the Lord, and the Lord is always ready to forgive his devotee if by chance he falls down from the noble path of devotional service. Брахма обрел могущество, занимаясь преданным служением Господу. А Господь всегда готов простить своего преданного, который случайно оступился и сошел с возвышенного пути преданного служения. The Srimad Bhagavatam 11.5.42 Подтверждение этому мы находим в Srimad Bhagavatam 11.5.42. confirms this as follows. Этот стих подтверждает наше высказывание следующим образом. Svapadamulan bhajata priyasya chakvanya bhavasya hari pareshaha vikamayat chotpatitanya katanchid gunoti sarvan ridi sanavishtaha. Quote, any person who is engaged 100% in the transcendental loving service of the Lord at his lotus feet is very dear to the personality of Godhead Hari, and the Lord, being situated in the heart of the devotee, excuses all kinds of sins committed by chance. Unquote. Перевод стиха. Каждый, кто целиком посвятил себя трансцендентному любовному служению Господу в его лотосных стоп, очень дорог личности Бога, Хари. И Господь, находясь в сердце такого преданного, прощает ему все случайно совершенные грехи. Конец перевода. It was never expected that a great personality like Brahma would ever think of sex indulgence with his daughter. Никто не ожидал, что великому Брахме может прийти в голову мысль о физической близости, о половой близости с собственной дочерью. The example shown by Brahma suggests that the power of material nature is so strong that it can act upon anyone, even Brahma. То, что произошло с Брахмой, лишний раз показывает, насколько могущественна материальная природа, перед которой не может устоять никто, даже сам Брахма. Significantly, though, the material nature did not act on Haridas Thakur because he was completely absorbed in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Но очень значимо то, что материальная природа не смогла повлиять на Харидаса Такура, потому что он был полностью поглощен воспеванием Харе Кришна мантры. That's the way to keep
material desire at bay. Именно так мы можем контролировать материальные желания, сопротивляться им. Chant Hare Krishna as much as possible, Нужно как можно больше повторять Харе Кришна. all the time, even while doing other things. Chant Hare Krishna Постоянно нужно повторять Харе Кришна, даже во время других занятий. and do something to try to help spread this movement. И нужно что-то делать, чтобы помочь распространить это движение. Okay, back to the purport. Возвращаемся к комментарию. Brahma was saved by the mercy of the Lord with a little punishment, but by the grace of the Lord, he did not lose his prestige as the great Brahma. Спасенный милостью Господа, Брахма понес лишь легкое наказание, сохранив при этом свой авторитет великого Творца Вселенной. And that's the end of the purport. И на этом заканчивается комментарий. Oops. Okay, I just noticed your correction about the name of the class, so I'll fix it now. Thank you for... Неправильно написали название лекции, потом ставим. Okay, now it's fixed. Угу. Okay, any questions or realizations? У кого-то есть вопросы или кто-то хотел поделиться тем, что осознал? Well, say a lot. Leaving his body is a light punishment. He left his body. Translate. То есть легкое наказание, это он, оставил тело, это что считается легким наказанием? Okay, let's just review this, what happens here. Ну, давайте еще раз посмотрим. Yeah. But the previous verse, 33, doesn't say that the Lord took his body. It says that that Lord Brahma voluntarily gave up his body. Да, но в предыдущем не сказано, что Господь отнял у него тело, а там сказано, Hare Krishna, we lost you. что Господь Брахма. We're breaking up. В предыдущем стихе, can you hear me now? Yes, we can hear you now. 1, 2, 3, hello? Yes. В предыдущем стихе Yes, не we говорилось, can что hear you. Господь, там не говорилось, что Господь отнял тело у Брахмы. Hello? Hare Krishna. Да, там было сказано, что Брахма добровольно оставил тело. Yeah. Anyhow, in one sense, it's true. Giving up your body isn't. It's just a small thing. В каком-то смысле так и есть. Оставить тело – это ничего серьезного. Это мелочь. For us, it seems like a big thing because we're so attached to our body. Для нас это кажется серьезным делом, только потому, что мы так привязаны к своему телу. It's amazing. The body gives us so much trouble, and still we're so attached to it. Просто удивительно, тело приносит нам столько неприятностей, и все равно мы к нему так привязаны. Incredible. Невероятно. Okay, anything else? Что-то еще? What kind of sins? What kind of what? What kind of sins? Skin? Sin. I don't understand. Sin. Prohibited activity. Sinful activity. What kind of sin? Yeah, sins. One can do being fully engaged, 100% engaged in service of the Lord, being fully absorbed in Krishna consciousness. What kind of sins it could be done by those who are 100% engaged in Krishna conscious activities? I don't understand. It says in the purpose that the Lord, and this verse in Srimad Bhagavatam, he forgets sins committing. The Lord excuses all kinds of sins. Sins committed by those who are fully engaged in Krishna conscious activities, 100%. But what kind of sins it could be done in this state of consciousness? Okay, translate. Какие грехи можно совершить, будучи полностью поглощенным 100%
сознании Кришны. Like you could have a slip, an accidental fall down, Всегда можно поскользнуться и случайно упасть. but it's brief, it's temporary. Но это очень кратко, это недолго длится. It's just a small little blip in your how do you say, in your service to the Lord. Это лишь маленькое отступление от служения Господу. It's like, let's say if you're walking to the temple Например, вы идете в храм and you trip a little bit, и поскользнулись. but then you catch yourself. You don't fall down. You just trip a little bit, but you keep going. Вы споткнулись, но не упали, вы просто продолжаете идти дальше. That little trip that you made is insignificant. Это то, что вы споткнулись, не имеет большого значения. Something like that. И здесь примерно то же самое происходит. Okay? Хорошо? I mean, we have examples of we have examples of Brahma who commits these sins, and we have example of Chotaharidas. who broke this fast with water. Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj. Oh, Ambarish Maharaj, it was not sinful activities from Ambarish. No, of course not. I mean, the last desire from Brahma's last desire towards his daughters, it's not like a sweep. I think it's Not like what? It's not like a light sweep. Like weep. Sweep. I don't know what you're saying. Sweep means. Slip, it's not like just slipping. It's not like just sleeping. But that's the way Srila Prabhupada. Okay. So it's also could be considered like. Yeah. So anyhow, translate. То есть вот это вот вожделение Брамы, это считается как легкий такой, подскальзывание такое. Это легкий проступок. Well, apparently, from what Srila Prabhupada says here, the Lord considers it just like that, like a slip, he just tripped a little bit, not a big deal. Очевидно, со слов Прабхупады в комментарии, что Господь не считает это чем-то серьезным, что он просто споткнулся, и это нормально. And we heard in a previous verse or purport that he didn't actually have sex with the daughter, he just was, inclined to have sex with her, that's all. И в предыдущем стихе мы видим, что на самом деле не было секса с дочерью, он просто был склонен к этому. So in one sense, nothing actually happened. То есть в каком-то смысле на самом деле ничего не произошло. He just did something which was, you could say, inappropriate. Просто он сделал что-то, что можно назвать неуместным, недопустимым в обществе. And certainly condemnable. Безусловно, это поступок достойный порицания. But it was small compared to the huge amount of service he was doing. Но этот проступок совершенно незначителен по сравнению с тем огромным количеством служений, которое он выполняет. And that's how we should always see Vaishnavas. Именно так мы должны всегда воспринимать вайшнавов. Because every Vaishnav has faults and glories. У каждого вайшнава есть недостатки и есть славные качества. But we should focus on the glories. И мы должны сосредоточиваться на хороших качествах. Not get too disturbed by the faults we see. Нас не должны сильно отвлекать те недостатки, которые вы можете заметить. Because they're not significant. Они незначительны. Like a spot on a white sheet. Подобно пятне на белой простыне. It's more obvious because the sheet. Пятну на белой простыне. It's more obvious because the sheet's white. Пятно будет более заметно из-за того, что простыня белая. But it's still a white sheet. Но простыня все равно остается белой.
Kaler doshan ete rajan asti ye go mahan guna kirtana deva Krishna sya mukta sangha palanvajet. The Kali Yuga is an ocean of faults. Кали-юга – это океан недостатков. Kaler doshan ete rajan. But there's one good thing, only one good thing. Но в этом океане недостатков есть лишь одно хорошее качество. And that's chanting Hare Krishna. Это воспевание Хари Кришны. Okay, what does Bhakta Vladimir say? What is the difference between subduing some desire and getting liberated from this desire? Because if we subdue some desire, then once, sooner or later, it will again spring out. Чем отличается подавление какого-либо желания от освобождения от этого желания? Ведь подавленное желание все равно однажды выстрелит. Okay, I understood the last part of that, but I didn't understand the first part. He said, what's the difference between subduing desire and what? And getting liberated from this desire. Well, I'm not sure how he's using the word. Like when we just Sounds tolerate, like when we it sounds like he's talking about repressing the desire. repressing. Yes, it's a good word. Yes. Yeah, you don't repress the desire. Не нужно подавлять желание. That's not bhakti yoga. Это не бхакти-йога. Repressing the desire is artificial. Подавлять желание – это искусственно. And like you say, it'll just come up again and again. И как вы говорите, оно все равно будет выстреливать снова и снова и снова. But the idea of bhakti yoga is that you, how do you say, you take that same energy that you were going to use for the sinful act. Но смысл бхакти-йоги заключается именно в том, чтобы перенаправить ту греховную энергию, которую вы планировали, ту энергию, которую вы хотели потратить на греховный поступок, And you put it into Krishna conscious activity. и задействовать эту энергию в деятельности сознания Кришны. You're using the same energy, То есть мы используем ту же самую энергию, ту же самую силу. but you're putting it into a better place. Мы просто вкладываем в более ценное место, то, что лучше ей пользуемся. And that better place means that you get a higher taste of pleasure from it. И это означает, когда мы более качественно задействуем эту энергию, мы получаем более высокий вкус наслаждения от этого. So the higher taste of pleasure replaces the lower taste of pleasure. И этот высший вкус наслаждения заменяет низшие вкусы. Then you don't have to repress. И тогда не нужно ничего подавлять. You know, a few years ago, I was sometimes giving a seminar about lust. Сколько-то лет назад я читал семинар про вожделение. And once I was giving that seminar in Singhachalam, the German ISKCON farm, the ISKCON farm in Germany. И однажды мне довелось прочитать этот семинар на ферме ISKCON в Германии под названием Симхачалом. So at one point in the seminar, I asked the attendees, I asked them, why is it that devotees sometimes fall down into sense gratification, in particular illicit sex? В какой-то момент на этом семинаре я спросил преданных, как вы думаете, почему преданные порой падают к уровню наслаждения чувств и особенно срываются в незаконный секс? And one lady responded. И одна дама ответила. She said, because they have too much free time. Она сказала, потому что у них слишком много свободного времени. I laughed out loud. Я вслух посмеялся над этим. Very good answer. Не над этим, а это вызвало во мне искренний смех. То есть это очень хороший ответ. Excellent answer, which I hadn't ever used in my seminar.
Это отличный ответ, и я пожалел, что не использовал этот ответ в своем семинаре до этого. Therefore, Srila Prabhupada was always recommending that we keep ourselves busy. He used that word, busy in Krishna conscious activities. Поэтому, что Прабхупада рекомендовал, чтобы мы всегда были заняты. Он именно так и говорил, что мы всегда должны быть заняты в деятельности сознания Кришны. If you're always busy in Krishna conscious activities, you have no time or energy left for illicit sex. Если вы всегда заняты в деятельности сознания Кришны, то у вас не будет ни времени, ни сил на незаконный секс. You have a higher activity, you have a higher purpose. У вас есть высшая цель, у вас есть деятельность, которая будет лучше. There's a saying, it's easier to say no if you have it's easier to say no to something if you have a bigger yes. Как говорят, проще будет сказать «нет» чему-то, если у вас есть большое «да» чему-то другому. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Maharaj Swami ki jai. Gaur Bhakta Jai. Vrinda ki jai. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Pudale Shimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Okay, well.